மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே ஆல்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, நான் தான் உங்கள் மோகன். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிளாக் ஆர்ட். இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்றது பார்க்குறது முன்னாடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய இன்ஸ்டா ஐடி அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஐடி லிங்க் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை போய் ஃபாலோ பண்ணியாங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே ஃபேப்ரிக் ஆசிட் ஆயில் பவுடர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ராயிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் எடுத்துருக்க பேப்பரை 4 சைடும் டேப் அப்ளை பண்ணிடுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா மெரின் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. இதான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட் ப்ளூ எடுத்து அதை அப்ளை பண்ணோம். அடுத்ததாக நம்ம ரெட் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஆரஞ்சு சொல்லுவாங்க. இதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்ததாக எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெமன் எல்லோன்னு சொல்லுவாங்க. இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்மெச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக மடிக்க முடியுமோ, 4 சைடாக இருந்தாலும் சரி 6 சைடாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டைட்டாக மடிச்சுட்டு அந்த டைட்டான இடத்துல வந்து நீங்கள் இதை ஸ்மெச் பண்ண போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ட்ரா பண்ண போகிறீங்களோ அதை பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டுக்கோங்க. ஸ்கெட்ச் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கலர் அப்ளை பண்ண போகிறோம். எப்பவும் போல் பிளாக் கலரே அப்ளை பண்ணுறோம். பில்லாம் வரைகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் மெலிஸ் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.
கலர் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம சுற்றி ஒட்டின டேப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சூப்பர் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ்.